why do we chase excellence? Is it for the money, or is it for social validation, or is it for something else? What do you want to be excellent in something that you do? The last question, would you still pursue excellence if no one acknowledged? നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, but you didn't get any appreciation for the effort that you did. ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എനിക്കിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻസ്, ഐ തിങ്ക് അറൌണ്ട് 100 people are here, maybe. I would be really happy if at least 5 people made success out of it. So success comes from perfection or perseverance. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് success comes from perseverance and not from perfection. And I will give you one example. ഞാൻ 2008 ഇവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ സെൻറ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് ഡിസൈൻ പഠിച്ചത്. അവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ മൊമെന്റ് വെൻ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇൻ കേരള അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, I would still be not developing designs that I like. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്മച്യൂർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡിസൈൻ ട്രെൻഡും സ്റ്റൈൽസും എല്ലാം. 2008 കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഐ വർക്ക്ഡ് ഹിയർ ഫോർ എൻ ഇയർ ആൻഡ് ദെൻ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നുള്ളത്. എനിക്കല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ബി. ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റുഡിയോസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പനീസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. നമ്മൾ ഏതൊരു കമ്പനിയിലും കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വി വിൽ ചെക്ക് ഹൗ ദെയർ ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജസ്, ഹൗ ദെയർ portfolios. I felt like I still have to figure out what are the best companies that I can work with. എൻ്റെ കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട്. എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല, ഇംഗ്ലീഷും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ മലയാളം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച്. സംഹൗ ഐ മാനേജ് ടു ക്ലിയർ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് എ കമ്പനി ഇൻ മുംബൈ. അവിടെ ഞാൻ 2 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്തു. വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് എൻ്റെ കരിയർ കുറെ കൂടെ ഡിഫൈൻ ആയി തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വെറും 4,000 ഹൈക്കിനാണ്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, ആ 4,000 കൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഏൺ എ ലോട്ട് മണി വൈസ്. ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോഴാണ് ഐ തോട്ട് ഐ ഹാഡ് ടു സെറ്റ് എ ഗോൾ ഫോർ മൈസെൽഫ് and I need to pursue it with lot of struggles. നമ്മളുടെ കംഫർട്ട് സോണിനെ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പെർസ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആയി കയറണം, എന്തെങ്കിലും ആയി തീരണമെന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അത് എഴുതി വെച്ചു. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഡു, ഐ വാസ് റിയലി കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് മൈ എഫേർട്സ്. എന്നെ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും ഐ വാസ് റിയലി പുഷിങ് മൈസെൽഫ് ടു പെർസ്യൂ ദാറ്റ് വിത്ത് കൺസിസ്റ്റന്റ് എഫേർട്സ്. നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. സോ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ മൂവിക്കകത്ത് ഇഫ് യു ലുക്ക്, പുള്ളിയുടെ പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല, സം ഡയറക്ടർ ഹി സേസ് ദാറ്റ് നിങ്ങളൊരു നടനായി തീരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബിക്കം ആൻ ആക്ടർ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ട്രൂ ഫോർ എവറിത്തിങ്. നിങ്ങൾ എന്താകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബിക്കം ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. യു ഹാവ് ടു do it for yourself and be content. ആ ഹാപ്പിനെസ്സിൽ, ആ കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിൽ യു ഷുഡ് ബി ഫുൾഫിൽഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് യുവർ ഗോൾസ്, വർക്ക് ടുവേഴ്സ് ദം ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ സ്മോൾ വിൻസ്. ഇമാജിൻ യു വാണ്ടഡ് ടു ബി എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ISR or something else. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need to understand what are the steps that you need to take. You know what are the different steps you need to take in order to get there. For example, maybe you need to research 10 different people who have already made it. Maybe that's the first step. The second step is to follow their path. അല്ലെങ്കിൽ they might have taken 10 years to reach there. How can I reduce it to 5 years? Study different people and then you come to the conclusion that okay, these are the 5 steps I could take in order to reach where I want. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ social validation is not the measure for your excellence. You should detach. You are thinking that you did something really good. You have been putting a lot of effort. ബട്ട് ദെൻ നിങ്ങളുടെ പുറകെ വന്ന് ആരെങ്കിലും അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദ മൊമെന്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡിറ്റാച്ച് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്, ദാറ്റ്സ് ദ മൊമെന്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ഓർ അറ്റൈൻ മോർ പീസ്. ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ഓൺ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗുഡ് ഗ്രിപ്പ് ഓൺ. Some of the examples of unnoticed excellence എന്ന് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you might have heard about Walt Disney, Steven Spielberg, Van Gogh. Walt Disney പുള്ളിനെ lack of imagination കാരണം പുള്ളിനെ ആദ്യത്തെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്തു. And look at where he is now. Steven Spielberg, പുള്ളിക്കാരൻ 3 പ്രാവശ്യം
പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിലിം സ്കൂളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. ബട്ട് ഈ നെവർ ഗോട്ട് ഇൻ. Now look at the movies that he made. Van Gogh, ഇപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ പോകുന്നത് billions of dollars-ലാണ്. What you love, what you're good at, and what pays well. If pays well, it's again subjective ആണ്. By the way, everything is subjective. It's all your thoughts. ഈ ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാമത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആ പോയിന്റിലാണ്, let's say you wanted to become, let's say, singer, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ജോക്കി ആവണം. So then, if that's what you love, the next question would be, are you good at it? Now, how do you validate that? You look at our different people, you try to see who are the successful people who are there in the industry already, and figure out how do you reach there. And then, does that pay well? Is it a good thing to pursue? So if you're multi-talented. For me, that wasn't the case. That was the last venture. നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും മാജിക് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Because I can't study much. I can't even focus on a page, single page first. The only thing that I was really good at was I can recollect people's face. I can draw them. എനിക്ക് ആർട്ടും ഡിസൈനിനോടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. I want to be a game designer. That's where it all started. And my parents were good enough to accept the fact that I need to go and study design. I was able to make a decision at very early stages. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പോസിബിലിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ പോകണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിടുക. ആൻഡ് ടേക്ക് 30 seconds just to understand നിങ്ങളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. 5 how much do you rate yourself for this? And how much do you love doing that? And for me, this is very important. What you love. റൈറ്റ്, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇഷ്ടത്തോടുകൂടെ അല്ല ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ വർക്ക് എവറി ഡേ. ഫോർ മീ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. 15 കൊല്ലമായില്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ മീ എവറി സിംഗിൾ ഡേ വെൻ ഐ ഗോ ദേ ഫോർ വർക്ക്, ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ വർക്ക്. എനിക്കൊരു ബോണസ് മാത്രമാണ് എനിക്കത് പേ കിട്ടുന്നത്. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് whenever I go to work, I'm enjoying it. Every now and then when I get a new project, ഞാനൊരു പ്രത്യേക ഹൈയിൽ പോകും. in order to think about it, work towards it, plan it, execute it. അതൊക്കെ എനിക്കൊരു adrenaline rush ആണ്. So find the balance, not too comfortable, not too burn out. And this is important too. Comfort സോണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരും ഒരിടത്തും ഒന്നും നേടിയിട്ടുമില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബേൺ ഔട്ട് ആവുകയും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗോൾസ് ഇടുക, അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ വെക്കുക. ബട്ട് നോട്ട് വേ ടു കംഫർട്ടബിൾ, ബട്ട് നോട്ട് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ്. അതൊരു ഫൈൻ ബാലൻസ് ആണ്. സ്റ്റാർട്ട്, ഐട്രേറ്റ്, കീപ് ഗോയിങ്. ബെസ്റ്റ് ഇസ് ദ എനിമി ഓഫ് ദ ഗുഡ്. പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഇറ്റ്സ് എയ്തർ ഡു വിത്ത് പെർഫെക്ഷൻ ഓർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ. ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വുഡ് ആക്ച്വലി ലീഡ് യു ടു നമുക്ക് കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമുക്ക് നഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സോ താങ്ക് യു.